Наши лекции dismount. Okay, guys, Pommels, only dismount. Значит, читая правила, сегодня открыл, посмотрел, насчитал 14 соскоков. Okay, Igor just checked his book, actually, code of point, FIG code of point. He finds only 14 dismount, 14 available to use. Есть и новый соскок. В прошлом году только вставили Долидзе. Это новый соскок. Okay, Он связан с русским кругом на ручке. I mean, pretty much new dismount called Dolidze. It has included triple Russian to entry to handstand, and this very new dismount. Сейчас появился новый соскок, который я не видел правильнику. Это Бертонцелли с выходом. Идешь Бертонцелли, потом после Бертонцелли стойкли А и выход. Another very new, even Igor never see life is dismount. It looks like Bertoncelli, stoically A, and entry to handstand. That's another variation. Это вот сейчас последний. It's a brand new dismount. Yeah. Еще нету. Это, вероятно, в дополнение к правильнику уже есть. So, I mean, very soon they will be adding to the code of points. Бертонцелли без поворотов уже D с поворотом 360. Это у нас E и F с поворотом. Okay, дальше. so very possible it will be dismount difficulty F. Да. Но самый распространенный, конечно, самый распространенный соскок это с кругом поперек, вход в ручки через стойкли А, выходом в стойку. Okay, it's the most common dismount stoically on handle into handstand. Сейчас самый распространенный, многие делают этот соскок. Okay. It's most popular dismount for many gymnasts. И наверняка всех интересует, все невозможно вот это вот, объять за полчаса. Но, наверное, интересует методика обучения этого элемента. We believe everybody will be quite interesting to know, to listen, expert how need to teach this dismount to avoid deduction. Я сейчас немножко, когда будут они делать проводящие упражнения к этому элементу, просто они пускай меморируют, когда пойдут там к себе подумают, придут завтра, послезавтра, какие-то вопросы возникнут, спросят. Если успеем, то... Okay, Igor will demonstrate your preparation, some exercise. Please watch, try to remember, and if you have any questions, please come along, speak with him. Maybe tomorrow, maybe take a time, okay? Because every exercise will be for a reason. Значит, здесь отличаются круг на ручке и от кругов, вообще от кругов на ручке отличается, немножко по-другому делается на соскок круг на ручке. So if you look at the principle technique of one circle or two circle, one handle, when you're using circle for dismount, it's a little bit different shape and different technique. В основном люди делают круги, так согнувшись, и вот так круги, и вот так проходят коня и выходят с стойки с плеча, если позволяет сила. It's a common mistake. The gymnast not using perfect amplitude, staying a little bit pike. When gymnast step on the handle, continue pike, just passing the horse and almost entry into pike lift handstand. That's maybe first vision of the dismount by gymnast. Но очень многие гимнасты, у которых
не так много силы, а комбинации хорошие, в конце уже силы нет, и что не позволяет им сделать этот соскок. Им надо обращать внимание больше на технику исполнения элемента. I mean, it's quite common, gymnasts doing good routine, everything good, and certainly physics, maybe not strong enough to finish routine with good dismount. And in this case, you need maximum focus about technique. Only technique will help you stay on with big routine and perform well dismount. Сейчас я вас попрошу, Саша, ты первый, и после вы вот эти круги здесь. Значит, круг такой. Согнулся, разогнулся, согнулся, разогнулся, согнулся, разогнулся. То есть не идет круг такой, а вот такой, раз, два, раз, два. Okay, that would be very different shape of the circle. So what he asking gymnasts, you have to show feet almost towards Russian and extension in front support. Back support pike, front support straight. Yeah. Одно из подводящих упражнений. Все трое совершают ошибку какую? This preparation for dismount, remember? После этого положения они могут прыгать. Они могут опустить ноги. Вот так. В это положение. Вот это. Ноги вообще перед соскоком ноги идут, что сзади круг у них вот такой вот. И вот так идут они, вот так в таком положении они идут в соскок. So Совсем неправильно. it's quite a big mistake if before dismount, last circle gymnast keeping hips close. So it has to be show full extension, put feet down, full extension of the hips. Тут окей. А сзади вы можете то направить. В это положение. This has to be seen in back support, very pike position, in front support, very open hips towards arch position. It's a big challenge for the gymnast. Немножко опускаешь там. Вот там. Ты можешь сюда опустить. Раз, два, раз, два, раз. So what Igor asking, so in pike position above pommels, as soon as you pass vertical, you have to drop early as possible. Just drop there and final position already ready. So you have to be early as possible, drop feet down. Вот, вот. На конце. Ножки поднял. Резко опустил и спечатал. Ножки поднял, резко опустил. So he asking to from half lever, same like pommel. Drop your feet fast as possible, open the hip and lift handstand. Сама ноги пустишь. Дай. Ты животиком делаешь. Okay. Ты это можешь? Смотри, когда опускаешь ноги, не надо вот это делать. Сама ноги пускаешь. Раз. Видишь, животик выпадает. Okay. Животик выпадает. Это не надо делать. Так. So gymnast, he's try open hips and open the chest a bit too much. Just need hips working. This area most important, not to put your Делаешь 3 круга. stomach forward too much. Два. He said, lifting toes, which is pike, and the third circle have to lift your hips. Два. Три. And now hips up, yeah. У него не
Если ты не сделаешь вот это, ты не поднимешь таз. So if gymnast doesn't show final position in front support, hips open, would be very difficult to lift the Согнись. hips up for next Да. С этого положения position. таз ты не поднимешь. Понимаешь? Значит, опустить должен до конца, до края. Эй, во. Оп. Little good. That's not too bad performance. You can see the front support, he open hips and he lifting hips and back support comfortably. Open. Yes. That's a good example, yeah. И когда идете со скок, вот этот, который круг на ручке с выходом, вы должны как можно выше поднять таз. When you're actually doing for dismount, step up to the handle. So next target, you have to lift your hips high as possible above handle. That's the first target. Получается вот такое движение. Вверх, вниз и со скок. That's what he explained. So you lift your hips, drop feet down, go down, and up to the handstand. Yeah. Да, многие делают соскок не от этого положения идут, а от этого положения. Раз, два. Мало согнуться, здесь разогнуться So some people using the и соскок. similar action only start from pike because circles. Some people using like that from the pike position. They still a little bit drop the feet with hips open, but it's not ideal. But it's something they used. Какая ошибка может быть при исполнении этого элемента соскок? So what's a typical mistake? Igor will tell. Гимнаст начинает этот соскок рано, то есть он уже отсюда начинает. So most common mistake, gymnast started entry the handstand very early. So he just pass on the side and they already start thinking about go to handstand. Поставь. Так, руку поставь. Эту правую. Вот так. И прыгай. Прыгай. Сюда. И прыгай. Напрыгай. Так. Он обязательно должен пройти. So Часть пройти. gymnast has to finish before entry the hands, at least finish a circle to this level. После оттуда идет. And by here, have to be entry to handstand. Если начнет рано, то упадут плечи. So if gymnast doing very early, attempt to go to handstand, shoulders will lean forward too far, and gymnast has to collapse. Одно из подводящих упражнений мне очень понравилось. Саша делает этот соскок ноги вместе. So one of the good preparation, this dismount to be used legs together, and Можешь показать? Да? Sasha will demonstrate with legs together. So because if your legs together, no possible start press too early. So you have to take patience when you finish circle before you start entry. So very good. Видите, он заходит на ручку немножко так, в таком положении. Потом сюда пропускает ноги, пропускает за коня ноги. И выходит в стойку. То есть рано у нее не получится. So, I mean, there's no but if only can be better if you step onto handle a little more extension of the hips. The rest of technique he showed quite well, timing was quite well. Обратите внимание, после круга на ручке он немножко вот это делает движение. Если даже на камерах посмотреть, то это видно. Если кто-то хочет заснять, пусть заснимет вот этот вот момент, когда So он maybe better if you take some video, pitch video, and slow motion. You can see the action what we're talking about, and better for you to understand the technique. и вы увидите вот это вот движение. Okay, I show you will see the action in his hips. Еще разочек. Видишь, он делает то делает, Yeah, то делает. very easy to see this action and hips pushing for up. Yeah. А если он будет
таз выше поднимать, у него еще сильнее все это будет. So- Энергичнее будет все это. If he will eventually add amplitude, which is even more high hips, he will be create more power. He will be more powerful entry to handstand. Will be more easy to. Will be looks like effortless. Да, и потом, когда в комбинации перед соскоком делают раз, два, три, соскок делают нормально. Но это же ошибка. Это же не эстетически, они тут теряют. Но это ошибки. So I mean, even a slightly wrong technique, which is obviously will be penalized by judges, because they will see somewhere deduction will be taken. Соскок-то делают, но он эстетически некрасивый. Yeah, obviously, I mean, everybody say this dismount could be done better. Even some people doesn't know how, but definitely something wrong. That's aesthetically looks different. В гимнастике надо смотреть не только на базу большую, но и как это выглядит. And we must remember, so of course now everybody chasing difficulty, everybody chasing start value, but we still artistic gymnastics. We need to sell our routines in beautiful ways, so we need to create good body shape, and that would be, anyway, it's always will be useful. Может быть, последние годы немножко гимнастика эстетически, она как бы не так выглядит, как она и раньше выглядела. I mean, because we remember early days, maybe current gymnastics, yes, more difficulty, but I think we're losing a little bit our aesthetics of the gymnastics, and we need to bring it back. То есть гимнаст, у него есть сила. Все. Значит, как тренер думает, он может, он делает, но он применяет 70% силы, то есть компенсирует технику силой. And instantly, first person who may judge the gymnast is a coach. If a coach doesn't see vision, what is final performance has to be done, and possibly he will be satisfied with performer right now. So you need to a little bit think about what actually you can see from your gymnast. Are you satisfied with his body line? Are you satisfied with his elements? Are you satisfied as he perform, as technique? Because only coach can help the gymnast. Gymnasts only do what coach tells him to do. Yeah. По этому параметру, да, есть гимнасты, которые различаются по базе. Один высокую базу, другой маленькую. Но есть гимнасты, которые различаются по классу исполнения. И они где-то, класс и база, где-то они идут в равень. Okay. I mean, in sometimes in competition now, we can see different type of gymnasts. Some people doing extremely difficult routines. Other guys, not extremely difficult, but beautiful. And they actually can be compete against each other for the podium, for the medal. That has already happened a few times. Okay. So you have to pass the line, the host. You have to pass this line to there. This finish yourself. Then you have to lift. Поставь. Okay. You have to complete. He will show his position. Yeah. He will completely finish the circle, face forward. Yeah. This position. Start. Yeah. That's one. Yeah. Because very often gymnasts go early, and what will happen next? They will be touch the horse, kicking forward. That's a big deduction. So you're not allowed to touch the horse. You have to pass through, then lift. This logically makes sense as well. Yeah. Any more? Ну, пусть подумают на досуге, дома, там, в отеле. Если что, я еще тут до конца You know, сбора. maybe for somebody very, very new, what talk about this, take your time, think about. You're welcome, come back and more questions, because it's very hard to understand straight away, oh, that's the way to do it. It's need the time to make your vision in your head before you pass this vision to your gymnast. Основной посыл тренерам, что если нету силы для выполнения этого, надо работать над техникой. So only advice, if your gymnast, you think physically not strong enough, only way to do good gymnastics, you have to chase in best technique, perfect technique. That perfect technique will help you to perform anything.
Есть ребята, которые делают силы. И хорошо выглядит это. Но они тратят на этом много энергии. Давай заканчивать. Okay, Если нет вопросов, то... if you have no questions, thank you very much for your attention.